Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nou Rasinn, émission destinée à nos aînés et émission destinée particulièrement aujourd'hui à réveiller vos souvenirs, où que vous soyez. Nous allons parler de Jim Reeves. Nous allons chanter Jim Reeves avec un petit groupe karaoké et je vous laisse la surprise tout de suite. Jim Reeves. Have you ever been lonely? Have you ever been blue? Have you ever loved someone just I love you? Can't you see I'm sorry for this mistake I made? Can't you see I've changed thee? Can't you see that I pay? Be a little forgiving. Take me back in your heart. How can I go on living now that we are apart? If you knew what I've been through, you would know why I ask you. Have you ever been lonely? Have you ever been blue? Be a little forgiving. Take me back in your heart. How can I go on living now that we're apart? If you knew what I've been through, you would know why I asked you. Have you ever been lonely? Have you ever been blue? James Travis Reeves was born August 20th, 1924 in Galloway, Texas. He was the youngest of 8 children born to Mary Beulah Adams Reeves and Thomas Middleton Reeves. Known as Travis during his childhood years, Jim came from poverty and from a young age was exposed to tragedy. Jim's father died while Jim was still a child. When Jim Reeves was 12, his brother Alton was fatally struck by lightning. Reeves was the only member of his family to graduate from high school, and he attended the University of Texas on a baseball scholarship. However, Jim quit after only 6 weeks to work in the shipyards of Houston, Texas. He soon returned to baseball, playing in the semi-professional leagues before severing his sciatic nerve while pitching, which ended his athletic career. For the next few years, Reeves went through a number of blue-collar jobs while trying to decide on a profession. In 1947, he met and married schoolteacher Mary White. The couple never had children, as Jim Reeves was believed to be sterile due to complications from the mumps. Encouraged by his wife, Jim launched his musical career, appearing both as a solo artist and as the frontman for Moon Mulligan's band. At the same time, Reeves also pursued a career in broadcasting, becoming a DJ and a newsreader. In 1952, Reeves joined KWKH Radio in Shreveport, Louisiana, where he hosted the popular Louisiana Hayride show. One night, Jim was asked to fill in for country singer Hank Williams. In the audience was Faber Robinson, owner of Abbott Records, who immediately signed Reeves to a contract. Jim Reeves found success early on in his career with hits such as I Love You, a duet with Jenny Wright, Mexican Joe, and Bimbo, which reached #1 on the U.S. country charts in 1954. Bimbo, bimbo, where you gonna go, yo? Bimbo, bimbo, what you gonna do? The following year, Reeves was signed to a 10-year recording contract with RCA Victor by Steve Sholes. Sholes went on to produce some of Reeves' first recordings at RCA Victor. Sholes signed another performer from the Louisiana Hayride that same year. His name, Elvis Presley. Well, I think actually the greatest thrill was one Sunday morning I went to work as an announcer at KWKH in Shreveport.
And the engineer punched the button on the intercom and says, "Your tune, Mexican Joe's, on the hit parade in Billboard magazine." I saw my name and I thought, well, now this has got to be a misprint, not me, surely. From his earliest recordings with RCA Victor, Reeves relied on the loud East Texas style, which was considered standard for country and western performers of that time. However, he developed a new style of singing over the course of his career. He said, "One of these days, I'm gonna sing like I want to sing." So he decreased his volume and used the lower registers of his singing voice with his lips nearly touching the microphone. Out where the bright lights are glowing, you're drawn like a moth. Amid protests from RCA, but with the endorsement of his producer Chet Atkins, Reeves used this new style in a 1957 recording, a demo song of Lost Love that had originally been intended for a female voice. It was titled Four Walls, which not only scored number 1 on the country music charts, but scored number 11 on the popular music charts as well. Reeves scored his greatest success with the Joe Allison composition He'll Have to Go, which landed on both the popular and country music charts, earning him a platinum record. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend. While Reeves enjoyed immense popularity in the United States, it was eclipsed by his popularity abroad, opening country music to a worldwide market. His album spent 696 weeks in the Norwegian top 20 charts, making him one of the most popular musical artists in the history of Norway. During the early 1960s, Reeves was more popular in South Africa than Elvis Presley. He recorded several albums in the Afrikaans language and starred in a South African film, Kimberly Jim. When I was only very young, I used to tell such tales. On Friday, July 31st, 1964, Reeves and his business partner and manager, Dean Manuel, left Batesville, Arkansas en route to Nashville in a single-engine Beechcraft Debonair aircraft. While flying over Brentwood, Tennessee, they encountered a violent thunderstorm and the aircraft plummeted to the ground. A subsequent investigation would show that Reeves, who was piloting the plane, had suffered spatial disorientation. Fellow friend and legendary musician Marty Robbins recalled hearing the wreck and alerting authorities to the direction of the impact. On the morning of August 2nd, 1964, after an intense search, the bodies of the singer and Dean Manuel were found in the wreckage of the aircraft. By 1 p.m. that day, radio stations across the United States announced Reeves' death. Thousands of mourners paid their last respects at his funeral 2 days later. The coffin, draped in flowers sent by fans, was driven through the streets of Nashville and then to Reeves' final resting place near Carthage, Texas. Jim Reeves was buried in a specially landscaped area by the side of Highway 79 in Texas. Reeves was elected posthumously to the Country Music Hall of Fame in 1967. They honored him by saying, "The velvet style of Gentleman Jim Reeves was an international influence. His rich voice brought millions of new fans to country music from every corner of the world. Although the crash of his private airplane took his life, posterity will keep his name alive because they will remember him as one of country music's most important performers." And now, 50 years later, we continue to remember Jim Reeves and his immense talent. Avec moi, notre grand Robert Noël, notre fidèle Robert Noël. Robert, ça va? Ça va très bien et en plus, Surtout quand on chante. surtout quand on chante. Et j'étais très, très heureux ce matin, arrivant à l'MBC, voir autant de personnes Que tu connais. que je connais qui m'ont reconnu. Ça fait très, très chaud au cœur depuis des techniciens, des caméramans, enfin tout ce monde que j'ai côtoyé. Tout ce petit dans monde le que tu as passé. côtoyé pendant très très longtemps. Très, très longtemps. Et nous aussi, on est ravis d'accueillir un nouveau Robert Noël en studio. Alors Robert, vraiment, Oui. nous allons parler d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, et même les moins de 40 ans, je dirais. Tout à fait, oui, oui. Parce que là, nous partons dans le temps, dans les souvenirs, Robert. Ah oui, parce que déjà, Jim Reeves, depuis sa naissance, on peut dire, 1923-24, il aurait fêté ses 100 ans cette année, comme disait Sonia. Et il a fait une très, très courte carrière.
10 ans à peine, mais mon Dieu, que de belles chansons qu'il a. De belles Il a chansons sauvé. très profondes, Très profondes en plus. des textes magnifiques. Et d'ailleurs, je peux vous dire, là, tout à l'heure, vous parliez de cette chanson de Sonia, No One to Cry, que je ne connaissais pas trop avant. Par hasard, j'ai retrouvé ça sur YouTube. Moi, je connaissais la version en français. D'accord. Ça s'appelle Personne. Avec le même texte en français et interprété par notre ami Robert Cogua. Ah. Ah oui, en français. Mais après, quand j'ai retrouvé la version en anglais, moi j'ai dit à Sonia, il faut que tu chantes ça, toi. No one to cry to, no one to say good night, no one to tell my troubles to. No one to say to, no one to hold me tight, no one to cheer me when I'm blue. I could go to my lonely room and find there's no one there. Each night I think of you. Please answer this one prayer and give me someone to cry to, someone to say I do, someone to whisper I love you. I go home to my lonely room and find there's no one there. And each night I think of you. Please answer this one prayer and give me someone to cry to, someone to say I do, someone to whisper I love you. Superbe interprétation, en effet, Robert. Alors, c'était l'époque des 45 tours. Ah oui? Ah oui, et tu sais que Jim Reeves, ses premiers disques, sortis en 1956-57, sortaient déjà sur 78 tours avant. 78 tours. Ah oui. Et le gramophone. Ah, His Mother's Voice. His Master's Voice, oui. Oui, Ceux oui, qui oui. connaissent vont se rappeler de ce chien qui était assis devant ce haut-parleur Oui, haut-parleur de gramophone. de gramophone. Et la marque, c'était His Master's Voice, la voix de son maître. La voix de son maître, en effet. Imagine. Ouais. Hein? Donc, c'était l'époque des 78 tours, Robert. Mais en même temps que les 78 tours, il y avait 4 vitesses. Ah, Ah oui. Il y a certains que les gens peut-être ont oublié. Alors, tu commences par le 16 tours ok. en carton. Et les gens achetaient ces cartons-là parce que tout le monde avait un pick-up. On appelait ça un pick-up, un tourne-disque, qui jouait le 16 tours. On achetait une carte de vœux. Happy birthday, joyeux anniversaire. Et tu mettais ça sur ton disque, sur ton tourne-disque, et ça jouait. Et même Elvis Presley, tout ça, avait interprété des chansons au départ sur 16 tours. Sur 16 tours. Après est sorti le 78 tours, et 78 tours sorti avec une seule face. Donc, il n'y avait pas de face B, c'était Oui. blank. On jouait juste sur une face. Et après qu'ils ont commencé à enregistrer sur la deuxième face, la face B. D'accord.
Tu vois? Donc, 78 tours, 16 tours. Oui, et puis il est arrivé le 45 tours. Mais le hic avec le 45 tours, que c'était limité par les studios, par les producteurs, parce que le 45 tours, il ne fallait pas dépasser les 2 minutes 30 dans la chanson. Ah là là, Ils ont d'accord. mis un maximum de... C'est pour ça que tu vas voir, par exemple, les chansons de Jim Reeves qui sont sorties sur 45 tours sont 2 minutes 15, 2 Oui, minutes 20. ben, écoute, nous venons de faire l'expérience Voilà. là de voir que les chansons, elles sont relativement courtes. C'est très, très, très court. Et puis après, ils ont sorti le double 45 tours. Ils ont appelé ça le extended play parce qu'à ce moment-là, le 45 tours normal, face A et face B, avec le extended play, ils ont pu faire 4 chansons sur un disque. Donc 2 sur la face A et 2 sur la face B. Comme nous avons connu à Maurice aussi. Comme nous avons connu à Maurice, moi-même, j'ai encore des 45 tours comme ça. Par exemple, la chanson des Platters, Only You, qui, avec 4 chansons sur le disque, 2 sur Sur le face A, 45 tours. sur le 45 tours. Tout à Magnifique, Robert. En tout cas, c'est voilà la culture musicale, ce que ça donne. On vous Ben oui. explique comment les disques à l'époque sortaient. Mais oui, mais puis après, avec l'évolution, il y a certaines personnes ont imaginé, avec la nouvelle technologie, faire des CD, Bien sûr. des disques compacts. Ouais. Et à cette époque-là, quand ils venaient d'inventer ça, ils se sont dit, voilà, le disque compact, ça va durer au moins 50 ans. Mais je peux vous dire, Non. moi, j'ai des disques CD qui se sont effacés d'elles-mêmes. D'accord. Quand je prends un CD, je mets dans mon appareil, Il n'y a plus rien dessus. il n'y a plus rien dessus, nos disques, rien. D'accord. Et tandis que moi, j'ai des 45 tours. J'ai Datant de encore l'époque. de l'époque, des 45 tours. La plus belle pour aller danser, par exemple, ça, comment ça s'appelle? Sylvie Vartan, qui a fêté ses 80 ans tout dernièrement, Oui. le 15 août. Et donc, ces chansons-là sont sorties et qui jouent toujours encore maintenant. Oui, toujours très bien. Et Et jouent- d'ailleurs, ça joue bien. les disques, les 45 tours, les 33 tours, sont devenus vintage, mais sont toujours en vente. Absolument. Ce sont tous les absolument. grands albums. Mais ça va, je sont pense que toujours ça va en vente. revenir parce que j'ai vu qu'en Europe, ils ont commencé à ressortir même les nouveaux groupes qui Oui. chantent, les nouveaux chanteurs en vinyle. Et puis, Robert, aujourd'hui, les jeunes se retournent vers l'histoire et je connais beaucoup de jeunes qui essayent de trouver des pick-up encore pour jouer des vieux Absolument. disques. Moi, j'ai vu des gens venir C'est chez moi. formidable, hein, quand même. J'ai vu des gens venir chez moi pour me demander, Robert, où est-ce qu'on peut trouver encore des pick-up? Ouais, absolument. Absolument. Mais est-ce que tu as encore des 45 tours que tu n'utilises pas, que tu n'écoutes plus? Tu peux nous les vendre, nous on dit? Non, non. Vendez, non. s'il te plaît. I love you because you understand me. Every single thing I try to do. You always there to learn a helping hand. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all, I love you 'cause you're you. I love you because my heart is lighter every time I'm walking by your side.
your love will always see me through. See me through. I long for 100,000 reasons, but most of all, I love you because you're you. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell a man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? The love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him you have to go? You can say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Oublier son passé serait nier son présent et ne pas croire en son avenir. Effectivement, on ne peut pas oublier le passé, surtout les grands chanteurs qui ont marqué leur temps. Eh bien, oui, il y a Jim Reeves. Jim Reeves, repris par un petit groupe sous la houlette, on va dire, bien sûr, de Robert Noël et de Sonia Paradé, qui, elle, représente United Rising Stars. United Rising Stars qui aide nos aînés à chanter via la formule karaoké. Et ça, c'est une petite affaire magnifique, extraordinaire. Alors, Sonia, raconte-nous comment tu es arrivée à Jim Reeves. Donc, Anita, bonjour, bonjour à tous. C'est un immense plaisir, encore une fois, pour moi d'être ici. Donc, si une année de cela, tu me parlais de Jim Reeves, donc c'était un parfait inconnu pour moi. Lors d'une soirée de karaoké, j'ai fait la connaissance de Robert Noël et une profonde amitié s'est liée entre nous. Donc, à chaque fois que je parlais avec Robert, donc Robert Noël, faut dire, c'est une encyclopédie musicale. C'est ce que j'allais te dire, Sonia. Robert, c'est une librairie musicale. Robert, c'est la culture musicale. Exactement. Ben, dans sa culture, dans sa librairie se trouve ce fameux Jim Reeves. Oui. Et à chaque conversation sortait ce mot Jim Reeves, Jim Reeves. Et finalement, moi aussi, donc étant jeune, je ne le connaissais pas. Ben, je me suis vue aller sur YouTube et chercher ses chansons parce que Robert me disait, Sonia, il faut qu'on fasse un duo. Il faut qu'on fasse un duo. Je dis, bien sûr, à la prochaine occasion, ça va se faire. D'où m'est venu de connaître Jim Reeves. Ses chansons sont vraiment magnifiques, une De grande belles découverte paroles. pour moi. Ah oui. De Ah très, oui. très belles Ah oui, paroles. de très, très belles paroles. Et comme tu le sais, cette année-ci, donc Jim Reeves aurait fêté ses 100 ans.
C'est la raison pour laquelle donc on se retrouve ici justement parce que Robert Noël avait cela à cœur de rendre hommage à Jim Reeves parce que sinon on sentait que ces chansons allaient disparaître parce que moi jeune interpréter une chanson de Jim Reeves donc je m'aurais jamais vu faire quelque chose comme ça. Non. Donc je remercie vivement Robert Noël et tous ces artistes qui font vivre toutes ces personnes qui ont consacré leur vie à la musique. Oui. Alors, un grand bravo justement à cette petite équipe qui est venue en studio aujourd'hui, hein, pour faire ce karaoké. Comme je vous le dis et comme je le dis toujours, l'émission Nou Rasinn n'est pas une émission de professionnels. Nous sommes là juste pour raviver, on va dire, les souvenirs, Sonia. Exactement. Raviver les souvenirs vraiment dans l'esprit de nos aînés. Et certains vont justement se rappeler de leurs bons moments passés. Exactement. Et tout au début, Anita, tu as parlé de notre association, les United Rising Stars Karaoke and Social Events. Donc, comme je t'ai dit, j'ai une amitié profonde avec Robert et je sentais que Robert, ça lui tenait vraiment à cœur de faire une émission pour rendre hommage à Jim Reeves. Et là, je me suis dit, donc Robert, je vais t'aider, on va le faire ensemble. Je vais contacter Anita. Donc les choses se sont faites extraordinairement très vite aussi parce que fallait dire que en août, ça allait faire 100 ans que Jim Reeves nous a quittés. Donc à ce moment, avec l'aide de Robert, on a contacté nos amis donc qui ont répondu présent. Tu les vois aujourd'hui. Oui, Mario, Hassan, Jenny, Judy. Judy, Robert lui-même, et puis toi, Sonia. C'est une affaire de Encore, famille. c'est une affaire de famille, c'est une affaire en toute amitié, en toute simplicité surtout. Exactement. Hein? Et si je puis te dire, une des chansons que j'ai interprétées, No One to Cry To, c'est une chanson vraiment, vraiment profonde que moi-même, quand j'ai interprété cette chanson, je me suis dit que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la solitude. Et vraiment, quand tu interprètes ce chant, tu ressens vraiment la peine de cette personne. Donc, et puis à la fin, cette personne qui se relève. Oui. C'est ça le message. C'est ça le message à passer, et tout cela via le karaoké. Encore une fois, merci à l'équipe, et puis on continue en chanson. Jim Merci, Reeves. Anita. I'm calling, tell you it's over. Yes, darling, you're now free to go. You're saying you're sorry, you hurt me. But you hurt me much more than you know. You're asking me where this gold comes from. Oh, I hope that you won't end up here. If your new romance turns out a failure, here's where to find me, my dear. I'm just on the blue side of lonesome, right next to the Hard Rock Hotel. In a tavern that's known as Sweet Teardrops, and a bar stool not doing so well. The floor has a carpet of sorrow, yet no one can sleep in the night. And they say someone broke the bar mirror with only the ghost of a smile. The hands on the clock never alter. All things never change this place.
There's no present, no past, no future. We are the ones who have lost in love's way. I'm just on the blue side of lonesome, right next to the heartbreak hotel. In a tavern that's known as Three Teardrops, and a bastard not doing so well. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world. Building you in mind. Knock and the door will open. Seek and you will find. Ask and you will be given the key to this world of mine. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Waiting just for you. Welcome to my world. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memories of all unsold time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. So long ago, still made me blue. They say that time is a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. I made up my mind
living memories of lonesome time. Just can't stop wanting you. It's useless to say. I just live my life in dreams. Oh, yesterday. I hear the sound of distant drums far away, far away. And if they call for me to come, then I must go, and you must stay. So marry, marry me, let's not wait. Let's share all the time we can before it's too late. Love me now, for now is all the time there may be. If you love me, marry, marry, marry me. I hear the sound of bugles blow far away, far away. And if they call, then I must go across the sea, so wide and great. So marry, marry me, let's not wait for the distant drums might change our wedding day. Love me now, for now is all the time there may be. If you love me, marry, marry, marry me. Mais dis-moi, Robert, Oui. petite chose, comment est-ce que tu es arrivé à chanter Jim Reeves alors que toi, on te connaît surtout Elvis? Très grande question. Beaucoup de gens m'ont posé cette question-là. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais 9-10 ans. En ce temps-là, Jim Reeves, lui, il commençait à chanter. Et j'ai un grand frère qui actuellement est en Australie. Et lui, il écoutait beaucoup de musique classique. Il avait toute la collection de toutes les symphonies de Beethoven, par exemple, les 9 symphonies. Alors, c'est ça qui a fait un peu, si tu veux, ma culture musicale. Musical. Et il avait également une collection des chansons de Jim Reeves. Par exemple, c'était un de ses Favori. chanteurs préférés, de ses l'époque. favoris. Et moi, j'écoutais beaucoup Jim Reeves. Et je disais à Mario tout à l'heure, une chanson qu'il chante là, c'est Letter Edging Black. C'était une de mes premières chansons. J'étais encore tout petit. Je commençais à chanter. Et maintenant, le problème, ça c'est une anecdote à raconter vraiment, qu'une fois j'étais en concert au Plaza et j'avais interprété plein de chansons. Il y a un groupe de personnes qui m'avaient attendu dehors dans la porte des artistes. Et il y a un monsieur qui était là et qui est arrivé vers moi. « Félicitations, vous avez une très très belle voix », qu'il me dit. Par contre, je dois vous faire une remarque, vous n'avez chanté aucune chanson d'Elvis,
oh, vous avez une voix qui ressemble à celle d'Elvis. Et moi, j'ai été étonné, je n'ai jamais pensé à chanter du Elvis. Alors, je rentre à la maison, je mets des disques d'Elvis, je mets une cassette, j'écoute et je chante en même temps. Et c'est là que j'ai découvert que je pouvais également chanter Elvis. Non seulement chanter Elvis, imiter Elvis très bien à la perfection, mais s'habiller Elvis. Absolument, mais il fallait. Vivre Elvis pleinement. Il fallait, parce que Aussi. quand tu fais un spectacle, tu es Elvis Presley. Moi, j'ai vu des gens qui se sont dérangés depuis l'Allemagne, venir à l'hôtel, juste pour me voir, et voir moi avec le costume d'Elvis, avec l'orchestre, avec les chœurs, les 4 garçons, 4 filles, Ah, chacun a le micro, et puis c'était merveilleux. franchement, Robert, je peux te dire que les fans d'Elvis, ils peuvent bouger, mais vraiment, comme on dit, bouger des montagnes pour aller vers les bons imitateurs d'Elvis. Et ça, Absolument. c'est très connu. Oui, tout à fait. Robert, merci beaucoup. Merci à On toi, va au contraire. écouter Mario, n'est-ce pas, Absolument, oui. hein, dans cette très belle chanson. Tout à fait. Allons-y. I was standing by my window yesterday morning without a thought of sorrow or care. When I saw the postman coming up the pathway with such a smiling face and jolly hair, he rang the bell and whistled when he waited. Then he said, "Good morning to you, Jack." But he little knew the sorrow that it brought me when he handed me a letter aged in black. With trembling hands, I took that letter from him. I opened it, and this is what it says. Come home, my boy, your dear old daddy wants you. Come home, my boy, your dear old mother's dead. The last words your mother ever uttered. Tell my boy I want him to come back. My eyes are blurred, my poor heart is breaking as I'm writing you this letter aged in black. Those angry words I wish I never spoken. You know I didn't mean them, don't you, Jack? May the angel bear my witness, I am asking your forgiveness in this letter aged in black. If all of the stars were a million guitars and the moon was the man that I love, if they played for me and to each melody we could dance in the heavens above. For sing we, my darling, in a paradise with my man. The moment I found you, my heart left the ground to go waltzing on top of the world. We go right on dancing and find sweet romancing. Then when we lingered for love, my darling, how
sweet you would look, swinging your feet from a silver-lined cloud high above. Oh, sing with my darling in paradise with my man. The moment I found you, my heart left the ground to go waltzing on top of the world. I've lived a life of sin in this world I'm living in. I've done forbidden things I shouldn't do. I asked a beggar along the way who could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there is no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the king till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. The sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there is no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there is no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Merci d'être resté avec nous dans le temps des souvenirs. Comme on le dit si bien, justement, il ne faut pas oublier son passé. Et nous sommes là pour vous aider, pour raviver ces beaux souvenirs que vous avez eus dans le temps. Merci d'être resté avec nous pour l'émission Nous Rasinn. On vous dit au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I'll ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios. Adios, compadre. Let us shed no tears. May all your mañanas
bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.